KOSOVA, një histori e shkurtër. Gazeta The New York Times. KOSOVA, një histori e shkurtër, është një vepër magjistrale e historisë, e hulumtuar dhe e argumentuar shkëlqyeshëm. Ky libër do të merret në mënyrë të pashmangshme si një kontribut jashtëzakonisht i vlefshëm për të kuptuarin dhe njohuritë tona rreth një krize bashkëkohore. Ky libër është udhëzuesi më i mirë deri më sot i vënë në dispozicion për hapat që duan marrë ndaj një katastrofe fatale. Veprimtaria shkencore publicistike sër Noel Malcolmit është paraqitur nga shumë mjete prestigjioze të medias ndërkombëtare. Padyshim, edhe media shqiptare, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, nuk ka rreshur së paraqitur i veprën e tij. Duket se asnjëherë nuk është mjaftueshëm të flasim për këtë figurë kaq të ndritur, i cili me veprën e tij ka bërë kaq shumë nder çështjes shqiptare. Pikërisht për këtë, ne shkova në Universitetin Oxford, në mjediset e All Souls College, aty ku studion, punon, shkruan dhe prodhon veprat e tij, Sir Noel Malcolm, dhe ju adresuam atij me pyetjen e thjeshtë. Si lindi interesi juaj dhe zeli juaj kaq i madh për historinë e kombit shqiptar? Duhet të them në fillim, më vjen keq se do të flas vetëm anglisht. Problemi është se nuk mund të shpreh mendimin tim plotësisht në gjuhën shqipe. Lexoj shumë, por flas shumë rrallë. It's a long story. When I was a student at Cambridge in the 1970s, I just got interested in the Balkan region of Europe. And I would go there in my summer vacations and travel. I liked walking in mountains, and there were beautiful landscapes there with beautiful mountains. This sort of travel, if you're a student with very little money, it is wonderfully economical. I would walk in mountains and be invited into people's homes, in mountain villages, wonderful hospitality. But when you travel like that, you must speak the language. So there were sort of language laboratories in Cambridge where you could just go and take a course. They were on cassettes, and just independently, if you had a few hours, you would sit there and study. So on that basis, I started to learn a new language every year, and then in the summer I would go there for as long as I could. To walk and travel and so on. So one year I learnt modern Greek, 1 year Romanian, 1 year Serbo-Croat, 1 year Turkish also. And gradually I found I was sort of filling the map of the Balkans. But there was one language that I could not learn by that method because they had no course available, and that was Albanian. And I was intrigued by this sort of anomalous language and people that was more difficult to acquaint myself with. And finally I found an old Teach Yourself Albanian book in the university library, and I started to learn it. Now, at that time, I could travel to Kosovo, obviously, although my Serbian was better than my Albanian, and nobody expected me to speak Albanian when I was there. But I could not travel independently in communist Albania. It was obviously impossible. So it was only after the end of communism in 1992 that I went to Albania for the first time, with a moderate knowledge of the language. But having worked seriously on Balkan history and culture, this was the last piece of the jigsaw that I wanted to fill in. And so I started reading more about Albanian history, and my interest just developed from there.
Noel Malcolm u takova për herë të parë në fillim të vitit 1994. Ishte një konferencë antropologjike në Universitetin e Londrës, aty erdhë dhe i kisha ca fotokopje të ca letrave të Dit Durhami që i kisha gjetur në arshivin kombëtar të Britanisë së Madhe në Kew Gardens. Edhe prej aty filloi një bashkëpunim shumë. Më ftoi në promovimin e librit të letrat e Thomas Hobbes. Por para meje mund ta them se kishte takuar Noel Malcolm në promovimin e librit në Bosnjën, një miku im nga Kosova që ishte drejtori i zyrës së Kosovës, Isa Zymberri. Ishte thonë Noel Malcolm, a mund ta shkruash një libër për Kosovën, historinë e shkurt të Kosovës. Dhe ashtu ndodhi. E kom takuar atëherë quhej Noel Malcolm, tash është Sir Noel Malcolm, sepse është ka lërsuar më vonë. Për cilin sapo e takova më thanë që është historian dhe gazetar politik, por e një gjuhën shqipe shumë mirë. Ai që nga fillimi ka qenë përkrahas i çështjes së Kosovës dhe ka marrë pjesë në çdo aktivitet që kemi organizuar, po edhe në çdo tryezë, trumbullakt apo konferencë është shprehur në favor tonin. Më vonë, siç e dim, ai shkroi librin Bosnia një histori e shkurtër. Kjo ndodhi në vitin 1994. Fill pas publikimit të këtij libri ndodhi që në një prej protestave që organizonim rregullisht në Trafalgar Square, ta takoj Noelin. Noelit i thash, çka mendon, a mund ta bësh të njëjtën gjë për Kosovën? Ai u mendu pak dhe tha, e kam shumë të vështirë, tha se është një mal shkrimesh që kanë bërë Serbët, historianët serbët, edhe pse shumica atyre nuk vlen gjë, po për ta shkruar librin duhet ta kaloj gjithë këtë literaturë, është shumë vështirë. Unë i thash besoj që je ndër ata që mund ta të kalosh këtë vështirësi dhe e kemi lënë me aq. 3 javë më vonë më telefonoi në zyre, më tha, kam vendosur ta shkruaj librin, por tha të lutem mos e bëj publike këtë se nuk i kam thënë ende askujt. Në vitin 1995 e intervistuam si gazetar të parë shqiptar, unë edhe Nehat Islami, Noel Malcolm për gazetën Bujku dhe Rilindja, që u botonte jashtë akoma. Na kërkoi që të mos përmendim fjalën historia e Kosovës, që ishte duke shkruar, për arsye se tha serbt kanë as mundësi që ta bllokojnë punën, ta prishin kontratën me shkrim botuese. Edhe ashtu ndodhi, nuk e përmendëm asnjëherë. Libri ka dalë në vitin 1998, qofse libri për Bosnjën ishte shumë më rëndësi, ai ishte pak a shumë i vonshëm sepse Bosnja në atë kohë pothuajse ishte shkatruar, kurse libri që doli për Kosovën ka qenë i botuar pikërisht në kohën e duhur, kur mas shumti nevojitej që të nxitej komunitetin ndërkombëtar që të ndërmerrte diçka për Kosovën. But it's a very good read, and occasionally it's an entertaining read. And he dismantles so many preconceptions and misconceptions as he goes along. For instance, I was just looking at it on the way, and that bit about medieval Kosovo before Prince Lazar, before the Battle of Kosovo, that overturns a number of preconceptions. And then in addressing the battle itself, he just does justice to the complexity of the whole thing, how it isn't absolutely clear-cut, the different groups who engaged on either side. He has done great work simply in clearing away some of the absolutely baked-in assumptions of a lot of academics in the region. In the book on Bosnia, he dismantled the whole concept of the Bogomil Church, which everybody had taken as gospel for generations before. And I was told by innumerable Bosnian politicians all about the Bogomils being very important in the creation of Bosnian identity. And Noel just dismantled all of that. So he's got no fear in taking on accepted ideas and just seeing whether they're true and saying so. Well, the biggest impetus really was the political situation in Kosovo and the fact that I became involved in public debate and commentary on the situation in Yugoslavia long before then.
I should just explain, I began my career as an academic at my university, Cambridge. I then became a commentator for the Spectator magazine and then foreign editor of that magazine. And this was at the end of the 1980s, when everything was happening in the former communist bloc. And because I knew Serbo-Croat, I was sort of following quite closely events in Yugoslavia. And when the war started in Bosnia, I wrote a lot about that. I realized that Western policy on Bosnia was making mistakes because they just didn't know, the policymakers, the politicians, the diplomats, they just didn't know what they were dealing with. And they were accepting what were basically propaganda claims from Belgrade. For example, that Bosnia was an invented country, that Tito had just made it up on the map by drawing lines arbitrarily, when in fact it has historic borders going back to the 17th century. The claim that, you know, they were all really Serbs historically, which again is ridiculous. And I was involved as a commentator and also sort of more privately as a, what can I say, an activist against this sort of Belgrade propaganda. And I realized that you could not blame the politicians for making these mistakes because they could not just go to a bookshop and find a book on the history of Bosnia that would explain the realities. There was nothing available. So one day I just thought, well, I will write the book myself. And so very quickly I wrote a history of Bosnia. I say quickly, it took me 1 year. And that was published in 1994. He became increasingly interested in the history of former Yugoslavia, which led him to write the book about Bosnia. And I remember him coming to my college actually to give a fascinating talk all those years ago as the book on Bosnia was being prepared, about the Bogomils, about the heretics, who in some accounts, there's a great deal of controversy about this, in the Middle Ages became the dominant force within Bosnian Christianity, obviously before the spread of Islam in Bosnia. Yes, it's hard to overstate Noel's contribution because at the beginning of the war in the former Yugoslavia, people knew so little about the area and about the history. Misha Glenny wrote a book, The Destruction of Yugoslavia, at the start of the conflict in Slovenia and Croatia, but there were no real specialists who wrote accessibly about the region. And Noel was somebody who was able to bring the fluency and skills of a journalist with the knowledge of a scholar and the unparalleled access of a linguist. He was very familiar with many of the politicians in Britain at the time, notably Margaret Thatcher, who was very sympathetic, as you know, to the situation of Kosovars and indeed Bosnians. And for those people, they needed somebody they could trust, they needed an expert, they needed somebody who knew the region. And Noel knew it at both the academic level and at the human and personal level, because he spent so much time in the area, walking in the mountains and staying with ordinary people and ordinary families in cities and towns and villages throughout the former Yugoslavia, and certainly in Albania and in Kosovo. And he loved the people, it's fair to say, and had a great affection for the people that he met. And this combination of somebody who's a very distinguished scholar, an unparalleled linguist, and also somebody with a human feel for the situation of people at the time, was quite without parallel, I think, anywhere else in British journalism at the time. So his contribution, I think, was absolutely what was needed at the time. I like to think it had some
impact then on Western policy making. But when I was writing it, at the back of my mind, always I had Kosovo. Because although there are many specific differences between the two cases, Kosovo and Bosnia, the fundamental similarity was this. You had political disputes, modern political disputes, where a lot of the key political claims were basically historical claims. And very similar propaganda lines about Kosovo too, from the Belgrade Academy of Sciences, from biased historians, serving political interests. So as soon as I finished writing the history of Bosnia, I thought my next task is to write a history of Kosovo. Unë fillova me këtë admirim të pakushtëzuar për Noelin si akademik, lexova librin e Kosovës, më bëri të kuptoj shumë gjëra rreth Kosovës, rreth fatet të Kosovës, origjinave, si duhej qasur çështja e Kosovës, si duhej qasur çështja shqiptare në përgjithësi, në të gjithë ata vendimarrës, politikanë, aktivistë, të cilët nuk kanë ditur asgjë për Kosovën, kanë ditur edhe më pak se sa dia unë, kanë ditur asgjë për vendin e Shqipërisë në botë, për çështjet midis Kosovës, problemet e kufive etj. Dhe kanë dashur thjesht të marrin informacion. Dhe fakti që Noeli e ka dhënë atë informacion pa i rënë për shkurt, pa thjeshtëzuar, pa u përpjekur që të shfaqë, të japi një qasje ideologjike, do thjesht duke paraqitur kërkimet e tij, burimet e tij, mënyrën se si ai ka interpretuar faktet. Për mua ky është bërë një model shumë i rëndësishëm. For that I had more time. The Bosnian book I had to work fast for over 1 year intensively, doing research, writing. For Kosovo, I thought I can do a more thorough job. I spent 3 years. I went to many archives in the Vatican, Venice, Vienna, Paris, and so on. And I think it's a more thorough and a more scholarly book. And that book I published in 1998, which was obviously before the war in Kosovo. And again, I like to think it had some effect on Western policymakers when the war finally broke out in Kosovo, and perhaps, I mean, they realized anyway that they had made terrible mistakes over Bosnia earlier in the 1990s, but some of those mistakes were not repeated in the case of Kosovo. Intensively, in the middle of the 1990s, I was working on the history of Kosovo. That was the main task I gave myself for 3 years. And of course, for that, I had to read all the available literature in Albanian on the history of Kosovo, and many other things too. Në atë kohë, si një bekim erdhi dhe si thua libri i tij i parë që kushtohet kauzës shqiptare, një histori e shkurtër për Kosovën, një libër që në fakt nxorri në dritë jo thjesht të vërtetat shqiptare, por të vërtetën historike në raportet Shqipëri-Serbi, dhe ishte një libër që të shmontoi për herë të parë në një shkallë të paprecedent më parë gënjeshtën serbe për shqiptarët dhe për Kosovën. Një libër që nga raportimet e kohës të e mbanin në çantën e tyre diplomatët e kalibrit Holbrooke dhe vetë sekretarja Madeleine Albright. Kur flas apo mendoj për Noel Malcolmin, shpesh më vjen parasysh një fotografi e cila që botuar në gazetat e mëdha këtu në Londër, në gazetat britanike, në faqet e para, kur forcat britanike ishin ende në Maqedoni dhe pritnin të hynin në Kosovë. Ishte një fotografi shumë interesante dhe shumë simbolike, një ushtar britanik i cili gjindej i shtrirë dhe lexonte librin e Noel Malcolmit. Do thonë, para se të hynte njësia e tij në Kosovë, ai lexonte, do thotë, merrte informata në lidhje me popullin të vendit të cilit shkonte. Dikur nuk ka pas informata as pak për Kosovën, nuk ka pas informata objektive. E vërteta e shqiptarit apo e Kosovës që është plasuar në Britaninë e Madhe ka qenë kryesisht pan-slave ose pan-greke. Domethënë ka qenë çështja shqiptare tërësisht e injoruar, apo nëse ka qenë prezente në
akademinë në rrethet akademike të Britanisë së Madhe ka qenë e parëndësishme jo vetëm nga prezenca, po edhe nga vlerësimi I akademikëve. I don't feel responsibility for, NATO bombing. A history book is a history book. It is not a sort of policy document for present conflicts. There was a sort of campaign in the 1990s by sympathizers of Belgrade and Serb nationalists in this country who would go around public libraries putting stickers in copies of my book and books by other people I know, saying, warning, this book encourages NATO bombing campaigns. And it really didn't do that because it was a history book, and history is about the past. So I don't claim credit for that, but I think I would like to claim a little credit for removing some of the false assumptions which might have limited Western policy or might have sent it in a different direction. And as I said, that's what I tried to do in the case of Bosnia. And yes, justifications for what Milosevic was doing were given to him by the Academy of Sciences, by historians, obviously by many sort of more popular journalistic writers in Belgrade. And I have tried to analyze in that book very carefully what is true and what is false in the various claims made. There have been exaggerated claims historically by Albanians too, and where I think they're exaggerated, I say so in the book. That's my duty as a historian. Po Noeli ka një kontribut shumë përmasor, do thosha, për Shqipërinë dhe çështjen kombëtare. Dhe kjo reflektohet te kontributet që kanë veprat e tij. Duke thënë që jo gjithçka që ne dimë për betejën e Kosovës është e vërtetë në bazë të dokumentave, dhe janë dokumenta të reja, pra duke rritur rolin e shqiptarëve në betejën e Kosovës. I think his work was and has been of very great importance, most clearly in the case of his short history of Kosovo, which coming out in 1998 had significance beyond the purely historical, but I think a very direct effect on British perceptions of the Kosovo crisis. It's a book which is so clearly based on scrupulous archival research that it carried real weight in presenting British people with evidence of the long historic predominance of Albanians within Kosovo, which I think to most British people, if most British people have never heard of the place, to be honest, of it at that time, but if they had, they associated it with the Battle of Kosovo. But it's true that the most exaggerated claims came from the Serbian side. It's also true that most of the history writing had come from Serbia. And this is not surprising. I mean, Belgrade had a university in the 19th century. It had professors of history who were writing, major works, some of which were translated into foreign languages. They influenced the interpretation of Western historians, West European historians. And all through the 20th century, if Western specialists went to do doctoral research in Yugoslav history, typically they went to Belgrade. Very few even went to Zagreb. Nobody went to Pristina. I remember that Noel was the first person who specifically explained to me what was going on with Milosevic at the end of the 1980s. And when Milosevic made that famous speech, it was Noel that first explained to me the significance of Milosevic's speech about the Battle of Kosovo and wrote about the anniversary in 1989. And I had really not known about that at all, and I don't suppose most of our readers had. And he opened up this subject to Spectator readers and then to Telegraph readers. And so he was extremely powerful in making the arguments. They continued, so they began, I suppose, well, in a way with Romania, and then the sequence was then Milosevic and all of that, into the question of Bosnia, and from that into the question of Kosovo, and
Albanian questions. And you could see that sequence coming through in the Spectator and then in the Telegraph, and of course in all sorts of other forums. Kontributi I jashtëzakonshëm për ndihmën e luftës së Kosovës, dhe sidomos periudha para luftës është jashtëzakonisht I madh, për të cilën opinioni I gjerë nuk e njeh. Por në Telegraph ishte foreign editor. Kishte një polemik të jashtëzakonshme me ministrin e jashtëm të kohës, Douglas Hurt, I cili ishte me politikën e tij shumë pro-serb dhe përkrahte idenë e Beogradit. Noel Malcolm e pas një polemik të jashtëzakonshme kështu dhe detyroi ato që në fund që bindet me faktet I cili kishte shkruar për punën e situatës në terren të Kosovës në krahasim me ato që kishte sugjeruar Douglas Hurt. So they absorbed a sort of Serbian view, and in many cases it was based ultimately on nationalistic history, going back to the 19th century, though generally not much earlier than that. And once you go to the archives, you check the documents, you find that much of this is simply based on misrepresentations. So that I was trying very much to deal with. And just to give a sort of factually correct account of the history was itself, by its very nature, to undo many of these claims that came from the Serbian side. Libri Malcolmit erdhi në një moment kur e daraviti tërë këtë mjegull dhe tregoi qartë nga një burim tjetër, jo I yni, sepse ne nuk na besonin, neutral, me një gjuhë shumë të qartë, me një shkrim brillant, nga Britania erdhi një libër I cili tregonte se ku ishte Kosova, çfarë ishte, sa mund të shihet ajo si entitet I tashëm, apo ishte vetëm entitet që u krijua në Federatën Jugoslave, apo kishte edhe diçka tjetër si rajon, si I mahershëm. Noel Malcolmi nxori historinë e tij të Kosovës menjëherë para luftës së Kosovës. Edhe kjo është një vepër shumë e madhe historike, sepse Malcolmi është ndër historianit tonë më të shquar. Edhe krijoi një pikturë të Kosovës, edhe krijoi identitetin e Kosovës në mendjen e lexuesit britanik. Do të thotë se më parë Kosova ishte vend e panjohur për ne. Edhe Noel Malcolmi e bëri atë vend e bëri të gjallë edhe të pranishëm në kulturën tonë. Edhe do të thotë është një vepër për të gjitha kohë, një vepër me shumë peshë, edhe doli në një moment të caktuar saktësisht në momentin e duhur. Por çdo të huaj që do të di lidhur me natyrën e konfliktit që lindi në Kosovë, mendoj se dhe unë e rekomandoj gjithmonë librin e Noel Malcolm si një filles shumë e mirë për të arritur për të kuptuar se pse Kosova është aty ku është sot. Në botën akademike, diskutimet që bëhen janë shpeshherë të ashpra, pra ti mund të kesh personalitetet e dietarë të kalibrit shumë të lartë në të dy anët e spektrit, të cilët debatojnë vërtet duke sjellur argumenta, mendime, fakte të humbtuara prej vitesh. Pra është të hysh në atë lloj debati intelektual, aty pas e kupton dhe vlerën e punës zotit edhe Sir Noel Malcolm. KOSOVA, which was emerging just as he published his history of Kosovo, this was emerging as another area where this coexistence had broken down quite dramatically, coexistence between Albanians and Serbs. So there was a sort of logical progression there, but at some point he'd also become very interested in Albania to the extent, he tells me, that he began to teach himself Albanian, and he taught himself out of
books of Albanian grammar and so on. KOSOVA është bërë vendi im, kam këtë ndër. Kur njerëz më pyesin për rekomendimet e mia, qysh me kuptu Kosovën, a ka diçka me lexu. Unë I sugjeroj, veç nëse ti do me kuptu sfondja, backgroundi për kontroverset sa I përket Kosovës. Lexo vetëm 90 faqet e parë të Sir Noelit. Gjithçka është aty, në një mënyrë super shkencore, e ftoftë, pa exagjerim, pa melodram. Gjithçka është aty, edhe kur nuk ka qenë të tejkaluar arritja e tij në paraqitjen e çështjes së Kosovës. Edhe kjo ndoshta është arritje e tij e më e madh që ai ka sjell në shkrimin e historisë së Ballkanëve, standardin shkencor ndërkombëtar të rangut të parë. Është një shërbim esencial për standardet akademike edhe në Ballkan. In my first academic position, I was based at the British Institute of Archaeology at Ankara, and as Sir Noel Malcolm was going on one of his tours to the Balkans, he decided to visit me and introduce himself, and of course I was absolutely delighted that he did so. And he brought with him, as a small gift, he brought with him his copy of Short History. And so that's how I got to know him, and that's how I got to know his wonderful work. And talking of the Serbian Academy of Sciences, I had the strange honor, a conference they held in Belgrade on my book, and they subsequently published a volume of the presentations of the conference. And I have a copy of this book. I read it when it appeared. I thought it was, well, a sort of compliment to me that they would gather a team of their historians in order to attack me. And I read it carefully, and I could not find a single clear, factual correction to what I had said in the book. There was one person who claimed that all my statistics are wrong about Ottoman Kosovo, the late period, but that person made an elementary mistake, which was they were just taking statistics from the Vilayet of Kosovo, which was not modern Kosovo. It included half of Macedonia, and I had always broken down from the Vilayet down to the Kaza level to represent what corresponds to modern Kosovo. So there was one stupid mistake there, but still, as I say, it was a strange kind of compliment to have a whole book attacking me. Malcolm është bashkëthemelues I shtetit Kosovës, sepse libri I tij, siç e thash, shkroi të vërtetën e historisë së Kosovës, rrëzoi tezat e rreshme nacionaliste të Serbisë dhe neve na solli në skenën botërore, pra si një çështje që pak njihej nga shumë anë. In terms of the academic world, I'd have to cite Sir Noel Malcolm, who, I mean, he's so well known that he would be the top man to go to. And in fact, his book, KOSOVO, A Short History, which he published, I think, in 1998, was, I regarded it as a seminal work, and it should be de rigueur for every student of Albanian history to read it. Even though it's about Kosovo, it's actually about the Albanians. Duke qenë e ngarkuar e posaçme e qeverisë shqiptare për njohjen e Kosovës në botë dhe me një angazhim të drejtë për drejtë për të ndihmuar në njohjen e Kosovës nga vende të cilat nuk e kishin njohur mbas shpalljes së pavarësisë së saj, dhe u takova me shumë diplomatë të huaj
personalitete, ministrat jashtë, kryeministra, ish kryeministra dhe president në botë, të cilëve në lobimin tim dhe në lobimin e shtetit shqiptar për njohjen e pavarësisë Kosovës, ju dhurova librin KOSOVO A SHORT HISTORY të Noel Malcolm. Unë natyrisht e falenderoj profesor Malcolmin sepse ky ka qenë një shërbim i jashtëzakonshëm për shërbimin diplomatik shqiptar në veçanti, por edhe për njohjen e Kosovës nga kancelaritë huaja dhe njohjen e historisë së saj nga kancelaritë huaja dhe të dramës shqiptare ndërshekuj. Natyrisht pyetja sa do të ishte, a jemi ne shqiptar vëllezër në të dy anët e kufirit, dhe këtë pyetje ja bëj profesor Malcolm. For much of the history, you cannot make a precise separation between Kosovo and northern Albania or other areas where Albanians lived. So that drew me in much more strongly to the general history of the Albanians.